Good morning, everyone. Welcome back. Okay. In this video, we are going to see theorems. Up to now, we have seen many network solving techniques. Okay. What is the need of theorems? Okay. If the network is complicated, okay, that is having many number of nodes, meshes, okay, branches. Okay. The network is complicated. Okay. Branches. Okay. If the response in any particular branch is desired, then we can use the theorems. Okay. Then we can use the theorem. There are many types of theorems are there. Okay, Thevenin's theorem, Norton's theorem, maximum power transfer theorem, superposition theorem, reciprocity theorem, Lec-1's theorem, Millman's theorem, substitution theorem, compensation theorem. Okay. We'll see one by one. Okay, right. What do you mean by complicated? Notice here. What do you mean by complicated? Here, if you observe this network, okay, here it is having sources, 100-volt source. You notice here 200-volt source, some 300, 400, some okay 10 amperes current source, 20 amperes current source, 30 amperes current source, 40 amperes current source. And if you notice here, like many sources are there, many branches are there. If they ask you to determine the response across 8 ohm resistor, okay, right now it's by using network solving techniques. Suppose if I want to apply nodal analysis, okay, if I want to know this current, I should know this voltage, I should know this voltage. Okay, in order to find these voltages while applying nodal analysis, you should know this voltage, 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 you should know this voltage. Okay, and you should know this voltage. Here totally 8 principal nodes are coming. Okay, 9 principal nodes. We assume this principal node as a reference. Okay, 8 nodal equations. Solving a node equation with 8 unknowns. It's very complicated. Okay, right. And if you want to adopt a mesh analysis technique, you can find. Okay, suppose if you know the current here, this current loop current. Okay, then you can find this current. Simple. Okay. Not to find that current, you should know this current. Okay. In order to find that current, you should know this current. You should know this current. Well, you should know this current. This current. Okay. Again, many number of meshes. Many number of meshes. The network containing many number of nodes, many number of meshes, many sources, many branches. Okay. This type of networks are nothing but a complicated network. A complicated network, that is networks with many sources, many nodes, and many meshes. If the response in any particular branch is desired, then network theorems are used. Okay. In this class, let us see Thevenin's theorem. Okay. Thevenin's theorem. Okay. Thevenin's theorem. Here Thevenin's or Norton's theorem. Okay. Here, based on the sources present in the network N. Okay. Here you can come back here. Notice here. What is this N representation? See here. Apart from this load, okay, right now in this circuit, this one. Okay. Apart from this 8 ohm resistor, everything I assume as a network N. Everything I assumed as a network N. Okay. Then this 8 ohm resistor. This is the 8 ohm resistor. We require to find the current across this 8 ohm resistor. Right now this 8 ohm resistor is a load to me. Okay. Apart from this 8 ohm resistor, this entire network, okay, this entire network is a load, assumed as a network N. Okay. This entire network is assumed as a network N. Okay. Based on the sources present in this network N, okay, Thevenin's theorem we are categorizing into 3 cases. Suppose in this network N, all are independent sources. Then case 1. Okay. Some are independent, some are dependent. Case 2. No independent source at all. Case 3. Okay.
Based on the sources present in the network, we are categorizing this Thevenin's theorem into three cases. Okay, notice here. Same diagram, I repeated again. Okay. Here, is it possible to have that cases? Just I'm asking you. Yes. Okay. Right. Notice here. Okay. Notice here. Sorry. This is the network N. Okay. Admitted by a resistor, load resistor here. Okay. What you're talking? Three cases. We are discussing three cases. What are those three cases? Notice here. Okay. Suppose notice here. Yes, suppose I'm trying to draw another diagram. Okay, like notice here, some other random diagram. Here, this network having many sources. Okay, right. Suppose this source is given like this. Okay. Suppose this source is given like this. Suppose plus minus some 8 into Vx source. Okay, where Vx is the voltage across the 5 ohm resistor. Okay. Suppose this is okay. Suppose some 3 into Ix, where Ix is the current flowing across the 7 ohm resistor like this. Okay. Right now, if you assume this network N, this is a 8 ohm resistor, we require to find the current Ix. Okay. Right. I8 ohms. Okay. We require to find the current I8 ohms. Okay. Now, this 8 ohms is a load to us right now, in this case. Apart from this 8 ohms, if you observe this network, okay, you observe this network, the entire network. Right now, this network N, okay, having independent sources, 400 volts independent source, 100 volts independent source, as well as dependent sources, 3AX, 4, okay, 8VX. Now, this belongs to case 2 Thevenins. Case 2 Thevenins. Okay. Some are independent, some are dependent. This is case 2 Thevenins. Okay. Let us see case 3. Okay, right now in this diagram itself, I am trying to show the case 3. Case 3 here, notice here, this supposition, this source is not there. This source is not there. Okay, then suppose that source is not there here, this source is also not there. Right now, if you notice the network right now, okay, network contains resistors, okay, this is a current source, this is a voltage source. No independent source, only dependent sources. Okay, then this is nothing but your case 3 Thevenins. Case 3 Thevenins. All are independent sources. Okay, case 1, some independent, some dependent sources. Case 2, no independent source. Case 3. Okay, right. Okay, let us see. Okay, okay, these are the characteristics. I'm just showing the cases. Based on the sources present in the network capital N, Thevenin's or Notorn theorem is categorized, okay, into the following three cases. Okay. Case 1, all are independent sources. Case 2, at least one independent and at least one dependent source. Case 3, no independent source. In this class, let us see the case 1. Okay, case 1. Just I am showing the procedure here. Okay, everyone. Okay. Determine the Thevenin equivalent across a load RL. Determine the Thevenin equivalent across a load RL. So here, this is a 4 volt source. This is a 3 ohm resistor. This is a 1 ohm resistor, 2 amperes. This is the load they given. Okay, load across these terminals RL as 4 ohms. Okay. First process. What is the procedure? Okay, here we are going to follow 3 steps. Step 1, open the load, solve for that open circuit voltage VTH or VOC. Step 2, okay,
Deactivate all the independent sources. Find the Thevenin resistance. Step 3. Write the Thevenin equivalent. How the Thevenin equivalent will be voltage source series with the resistor or Norton equivalent current source parallel with the resistor. Okay. First, we are trying to find the Thevenin equivalent. For this network, we are trying to find the Thevenin equivalent. Sanjay, good morning. Okay. First of all, we are trying to find the Thevenin equivalent across the load RL. Open the load, first step. Okay. Open the load. Solve for VTH or VOC. For this network, now this RL is removed. Okay. Then this 4 volts, 3 ohms, 2 amperes. Okay. This is 1 ohm. This is the okay. Open. We are trying to find the VTH. Aditya, good morning. Okay. Right. Now let us solve now. Okay. When this is open, the statements are open circuited. Okay. No current flows. Current flowing nothing but 0 amperes. Okay. Open. Drop across this 1 ohm resistor also 0 volts. We have to find the VTH. Okay. And since there is no drop across this 1 ohm resistor, okay. If this voltage is VTH here, this voltage also VTH. If this voltage is VTH, no drop across this resistor కాబట్టి this voltage also VTH. Okay, simple amma. Ikkada so no current flowing, open terminals కాబట్టి 0 కాబట్టి let's apply nodal here. VTH minus 4 by 3. This current is entering minus 2. This current 0 equal to 0. Finish. VTH minus 4 by 3. This current entering minus 2 plus 0 equal to 0. Solve it now. VTH minus 4 by 3 equal to or VTH minus 4 equal to 6. VTH equal to 10 volts. Here VTH or VOC for this given problem nothing but 10 volts. 10 volts. Okay. Sorry, step 2. Okay. Into step 2 and deactivate all the independent sources. Okay. Now deactivate all the independent sources and ideal voltage sources replace by short circuit. Ideal current sources replace by open circuit. ఎందుకు షార్ట్ తో రీప్లేస్ చేయాలి ఎందుకు ఓపెన్ తో రీప్లేస్ చేయాలి వీఆర్ రీప్లేసింగ్ బై ద ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్సెస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ we already know okay internal resistance of an ideal voltage source అంటే 0 ohms internal resistance of an ideal current source is infinity ohms. So while discussing sources we have discussed this point. Deactivate independent sources solve for RTH replacing by internal resistances. Ideal voltage source what is internal resistance 0 ohms. Ideal current source internal resistance infinity. Okay, this is the procedure we are going to adopt even for Norton's resistance కూడా same process. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది షార్ట్ చేశాను కరెంట్ సోర్స్ ఉంది ఓపెన్ చేశాను అండ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ ఫైండ్ దట్ అంటే లోడ్ నుంచి చూడండి డిటర్మైన్ దట్ ఆర్టీహెచ్ అదే చేస్తాను. Ideal voltage source replaced by short circuit. Ideal voltage source replaced by short circuit. Ideal current source replaced by open circuit. Look into these terminals find RTH value. RTH. Okay. These two elements connected in series. 1 ohm, 3 ohms connected in series. This is nothing but 4. 4 ohms. Sorry. Step 3. You can draw the Thevenin equivalent. Thevenin equivalent along to the voltage source series with the resistance. VTH 10 volts వచ్చింది మనకి RTH 4 ohms వచ్చింది. ఓకే అక్రాస్ ద లోడ్ RL. ఓకే ఇప్పుడు ఈ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడేమో అడగలేదు కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ కావాలంటే జస్ట్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జస్ట్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. వాట్స్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్? ఓకే 10/4. Okay, what is the magnitude of the resistance? Same. Series resistance will become parallel resistance 4. This RL, load RL. If you know Thevenin equivalent teliste, how to find Norton equivalent? This is the Norton equivalent. 10/4 amperes parallel with a 4 ohm resistor. Okay, clear? This is Thevenin's theorem. Okay, Thevenin equivalent ఎప్పుడైనా చేయాలనుకుంటే this is a procedure. క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయండి. It is clear, write in the chat box and clear. Okay, right.
Okay, Sanjay. Okay, Aditya. Right. Okay. సరే. సేమ్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకున్నాము. లెట్ అస్ డిరైవ్ ద నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ కూడా ఒకసారి చేపిస్తాను. ప్రొసీజర్ తెలియాలి మీకు. నార్టన్ ఈక్వివలెంట్. డిటర్మైన్ ద నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ అక్రాస్ ద లోడ్ ఆర్ఎల్. సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసాను. సేమ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ కూడా 3 స్టెప్స్. వి విల్ గోయింగ్ టు ఫాలో 3 స్టెప్స్. ఏంటి? స్టెప్ 1 షార్ట్ ద లోడ్. ఫైండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్, నార్టన్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. స్టెప్ 2 సేమ్ ఇందాక deactivate the independent sources, find the Norton resistance. Step 3 draw the Norton equivalent. How the Norton equivalent will be? Current source parallel with the resistance. Okay, that's a short circuit current parallel with the Norton resistance. Finished. Okay, amma ikkada kuda ade chestanu. First of all, short the load. Ee load adigaru kabatti across the RL adigaru kabatti short that load. Okay, I'm shorting that load. Ee load short chestanu. Short chest. Let us find the short circuit current ISC, like the I Norton. Okay, right. Nana ikkada notice here. Amma ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను అందరు నోటీస్ చేయాలి. అమ్మ ఇక్కడ నాకు ఒకవేళ ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు అనుకోండి. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్రౌండ్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ నో దిస్ వోల్టేజ్, సపోజ్ ఊరికే V1 నాకు తెలుసు అనుకోండి. Then this is the ISC current is flowing across this 1 ohm resistor. ISC current is flowing across 1 ohm resistor. Okay. Then what is the relation between V1 ki 1 ki ISC ki? V1 ki 1 ki ISC ki ohms la. Okay. This ISC is nothing but V1 by 1. Okay. This ISC nothing but V1 by 1. Okay, ante in order to find this ISC current, we should find the V1 voltage. V1 is the voltage across the 1 ohm resistor. ఇంకొకటి నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే V1 ఇది కూడా చూడండి, ఈ వోల్టేజ్ అనేది ప్లస్ మైనస్. ఓకే, V1 ఇస్ ద వోల్టేజ్ ప్లస్ మైనస్. ఓకే, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది నథింగ్ బట్ గ్రౌండే కదా. అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి గ్రౌండ్ కి వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ V1. అంటే అమ్మ ఇక్కడ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ V1. That node voltage is nothing but V1A, right? Okay. And this node voltage is nothing but V1A. How to find this V1 Nana? Nodal analysis. That's just now. Nodal equation. V1 minus 4 by 3. This current is entering minus 2 plus V1 by 1 equal to 0. V1 minus 0 by 1 equal to 0. That's nodal equation. Okay, solve this nodal equation. V1 minus 4 by 3, this current entering minus 2, V1 minus 0 by 1 equal to 0. Rearrange V1 by 3, V1 by 1. Okay, this is minus 4 by 3, 2 minus 2. The V1 term separate this. 1 plus 1 by 3 equal to minus 4 by 3 minus 2. I take it to that other side. Plus 4 by 3 plus 2. Okay, therefore V1 into 4 by 3 equal to, this is 6 plus 4, 10 by 3. 3, 3 getting cancelled, 10 by 4 or 5 by 2. V1 is 5 by 2. And how IUSC is defined? V1 by 1. V1 by 1 nothing but 5 by 2 amperes. Say very good, Sandhya. 5 by 2 amperes. Okay, it's nothing but 5 by 2 amperes. Right. Done. Next, this ISC and I Norton anna okate. ISC or I Norton. Okay, nothing but 5 by 2 amperes. So step 2. Okay, deactivate the independent sources. Okay, solve for R Norton. Same in the cases, replacing internal by internal resistance, ideal voltage source they replaced by short, current source they replaced by open. Okay, ila chestunna ideal current source. Okay, ideal voltage source replaced by short, ideal current source replaced by open circuit. Look into these statements here. Find that Norton resistance R Norton. Both the elements connected in series 3 plus 1 4 ohms. Finished. Then hence Norton equivalent current in a current source parallel with the resistance. Current source I Norton 10 by 4 amperes parallel with the 4 ohms. 10 by 4. I Norton 10 by 4 let the 5 by 2 amperes. Okay, the 5 by 2 let the 2.5 amperes parallel with the 4 ohm resistor across the load R.
అలాగే if you know మీకు కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ తెలిస్తే how to find the Thevenin equivalent అంటే just apply source transformation technique. Apply source transformation. What is source transformation? Okay, current source parallel resistor unte it can be converted to voltage source series with resistance. Okay, voltage source series with resistance convert cheyochu. Okay, మా current direction upwards ఉంటే polarity of the voltage source na plus upwards minus downwards. 10 by 4 లేదా 5 by 2 into 4 అంటే 20 by 2 10 volts. Parallel resistance will become series resistance. Okay, across the load R. This is the Thevenin. ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం క్లియరా అందరికి హౌ టు ఫైండ్ నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ హౌ టు ఫైండ్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ అనే ప్రొసీజర్ చెప్పాను ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు నో థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ తెలుసు అనుకున్నా వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ ఇఫ్ యు నో నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ తెలుసు అనుకోమా వీ కెన్ ఫైండ్ ద థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ జస్ట్ అప్లై సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ దట్స్ ఆల్ ఓకే ఒక ఈక్వివలెంట్ తెలిసినా వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద అదర్ ఈక్వివలెంట్ రైట్ సరే నేను ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ నోటీస్ చేయాలి మనకి ఈ ఫస్ట్ థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు VOC ఏమో 10 volts వచ్చింది ఓకే నార్టన్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము ISC 10 by 4 amperes నథింగ్ బట్ 5 by 2 ఓకే amperes వచ్చింది ఒక్కసారి ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి దిస్ VOC by ISC రేషియో తీసుకొని చేస్తాను VOC by ISC రేషియో VOC 10 volts ISC 10 by 4 ఓకే చేస్తే 10 10 క్యాన్సిల్ 4 ohms వచ్చింది యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి RTH వాల్యూ కానీ R నార్టన్ వాల్యూ కూడా 4 ohms వచ్చింది we got the 4 ohms వచ్చింది ఓకే ఫైనల్ గా నోటీస్ హియర్ what is the conclusion if you do this process VOC by ISC open circuit voltage to the short circuit current చేస్తే that will give the information about your resistance Thevenin resistance కానీ నార్టన్ resistance కానీ ఇస్తుంది that VOC by ISC always give that Thevenin resistance or Norton resistance. క్లియరా అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ తెలుసు మీకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ తెలిస్తే రేషియో ఆఫ్ VOC by ISC will give that RTH or R naught. నేను ఒకసారి క్లియర్ అయితే ఓకే రైట్ ఇన్ ద చార్ట్ బాక్స్ క్లియర్ అని సూపర్ క్లియర్ అని రాయడం ఒకసారి చార్ట్ బాక్స్ లో ఓకే ఓకే సంధ్య take the next question. Determine the Thevenin equivalent, Thevenin's equivalent across the terminals A, B for the network shown in figure. Determine the Thevenin's equivalent across the terminals A, B for the network shown in figure. This network is given like this. This open already. Until load undedemo already they open and given to you. Okay, and they put the terminals A, B and HS. It's a 4 ohm resistor series with a 12 volt source. Okay, this is a 20 volt source. They mentioned the polarities this side plus minus minus and 5 ohm resistor in series with the 20 volts okay this is a 20 ohms. Okay. Determine that equivalent Thevenin equivalent across the terminals A, B. Determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B. Sorry, let us do it. Steps lo chestunte velipod Thevenin equivalent adigaru kabatti let us do it. Okay, first of all procedure let us start. Okay, open the load. Already load open chesi ichesara. Okay, already load is open to you and given to you. Okay, let us try to find the open circuit voltage. Here current open kabatti this current is 0 amperes and no drop across this resistor 0 volts. Okay, no drop across that resistor. Okay, 0 volts no drop. And let this voltage be VTH anukunnam. VTH, okay, or VOC. Let this voltage be VTH or VOC. Let us assume this node as a reference and let us apply the ground potential to it. Ground potential to it. Okay, right. Let this voltage be some V1.
ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ దట్ వోల్టేజ్ ఇస్ V1. యాక్చువల్గా సార్ ఇది VTH కదా, డైరెక్ట్లీ కెన్ వి రైట్ దిస్ యాజ్ VTH అనే డౌట్ వస్తే, యాక్చువల్లీ there is a source connected between this node and this node. Okay, that's why directly we can't write. Okay, just by what I'm doing is let us apply KVL for this loop. KVL apply చేశాను అనుకోండి. KVL. If I apply KVL for that loop, చేస్తున్నాను. Voltage here V1 drop ఉంది. V1. Okay, this minus V1 ఇక్కడ minus V1. Next ఇక్కడ plus 12. Okay, drop across this one 0 plus 0 plus VTH equal to 0. Okay. Therefore, this VTH equal to V1 minus 12. Okay, for this network, what is the relation between the terminal voltage, open circuit voltage VTH ki, in node voltage V1, there is a 12 volt source is there. Okay, VTH equal to V1 minus 12. Okay, ante in order to find VTH, you should know the V1. How to find V1 here? Nodal analysis. Let us apply nodal analysis. Okay, right now nodal analysis. Let us apply nodal analysis to V1 apply. V1. Nana, ikkada chudandi, even if this 20 volts 5 ohms are interchanged, it doesn't make any difference. Okay, series lo unnai, ee 20 volts 5 ohms interchange aina doesn't make any difference. This voltage minus this source by total resistance in this path. Okay. V1 minus 20 divided by 5. Okay, V1 minus 0 by 20. V1 minus 0 by 20. Here current flowing. Here current flowing 0 amperes. Current flowing in this branch 0 amperes. Plus 0 equal to 0. Current flowing in this branch 0. Therefore, this is separate the V1 terms. V1 by 5. V1 by 20 equal to 20 by 5. Okay. 20 by 5. If I take LCM here, this is 20. This is 4 times of V1 plus V1 equal to 20 by 5. Okay, therefore 5V1 equal to 20 into 20 by 5, or V1 equal to 20 into 20 by 5 into 5. I can observe just in 5 fours. Okay, this is 16. 5 4 times. Okay, 5 4 times 4 into 4 16 volts. Okay, and we got something like VTH equal to V1 minus 12 వచ్చింది కదా. Okay, since VTH equal to ఎందుకు తప్పు రాస్తున్నారు మీరు ఆన్సర్లో? Since VTH equal to V1 minus 12. Okay, V1 we got as 16. 16 minus 12, but plus 4 volts is the right answer. VTH or VOC for the given problem, nothing but okay, plus 4 volts. ఎందుకు మీరు 4 volts రాశారు సంధ్య, ఆదిత్య? Okay, this is nothing but plus 4 volts. Okay, VOC or VTH for the given problem, nothing but plus 4. Finished. Sorry. Sir, I got negative, sir. ఎందుకు నెగిటివ్ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ? క్రాస్ చెక్ చేసుకోమా? మేబీ నువ్వేం చేసి ఉంటావు అంటే నాకు తెలిసి ఇక్కడ 20 volts ఉందనుకోండి, 20 volts కానీ 12 volts ఇక్కడ ఉందని ఆ V1 12లో పెట్టేసి ఉంటాం, లేదా 20 అని పెట్టేసి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ V1 మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, V1 మైనస్ 0 బై దిస్ రెసిస్టెన్స్. అమ్మ ఇంకా ఇక్కడ బ్రాంచ్ వేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ కదా, 0 amperes ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఓకే సార్, వన్స్ టు KVL. ఎక్కడ KVL వేయాలి? ఎక్కడ KVL వేయాలి? ఇక్కడ KVL వేయాలంటే నాకు ఇక్కడ కరెంట్ కావాలి కదా. దీంట్లో కరెంట్ కావాలంటేనా మళ్ళీ ఆ V1 మైనస్ 20 by 5 రాయాలి. ఇక్కడ KVL రాస్తే ఫస్ట్ లూప్ KVL రాయమంటాం. KVL మరి ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? మళ్ళీ ఇక్కడ కరెంట్ తెలియదు. సార్ వి గాట్ ఐ వచ్చిందా? సరే, నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి చేస్తా.
జస్ట్ చేసే ఓకే తల్లి నువ్వు ఇలా చేసావా ఇక్కడ 0 ఆంపియర్స్ దిస్ కరెంట్ 0 ఇక్కడ ఏం కరెంట్ వెళ్ళట్లేదు నువ్వు ఇలా అనుకున్నావు ఆర్ 4/5 వచ్చింది సరేనా ఓకే ఇక్కడ ఊరికి నేను ఏమనుకుంటున్నా సరే ఇక్కడ కరెంట్ ఐ వెళ్తుంది అనుకుంటున్నా ఊరికినేమో మళ్ళీ అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ దిస్ I1 అనుకున్నాను ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ దిస్ V1 సరే ఇక్కడ I1 ఫస్ట్ కేవీఎల్ ఇక్కడ వేస్తే సేమ్ కరెంట్ I1 ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఓకే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కరెంట్ I1 flowing here. If I apply KVL here, okay, minus 20 plus 20 I1 plus 5 I1 okay, equal to 0, or this is 25 I1 equal to 20. What is the I1 value we got here? 20 by 25. Okay, this is 4/5 amperes. ఎవరో వేరే వాళ్ళు ఈ ప్రొసీజర్ చేశారు. I'm doing. ఓకే వస్తే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ V1 ఓకే ఇక్కడ V1 తీసుకుంటేనా దిస్ ఇస్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ మైనస్ డ్రాప్ అక్రాస్ 20 ohms దిస్ V1 నథింగ్ బట్ డ్రాప్ అక్రాస్ 20 ohms వచ్చేసింది కొడతాను సంధ్య మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసేసావు వీళ్ళ క్లాస్ మిగతా వాళ్ళకి ఓకే డ్రాప్ అక్రాస్ 20 ohms ఓకే దిస్ డ్రాప్ అక్రాస్ 20 ohms నథింగ్ బట్ 20 into I1 nothing but 20 into 4/5. Okay, this is 4 for 16 volts. V1 16 volts. Okay, okay, no problem. Tell you. We have learned other way. V1 16 was there, then VTH equal to V1 minus 12. V1 minus 12. No need to say sorry. Okay, this is 16 minus 12, 4 volts. Right, finished. ఇలా చేసినా you'll get nana. లేకపోతే ఇక్కడ కేవీఎల్ అవుటర్ లూప్ వేసుకుంటానా చేసుకోండి డైరెక్ట్ గా ఓకే ఇలా అవుటర్ లూప్ వేసినా you'll get it ఒకవేళ అవుటర్ లూప్ వేస్తానన్నారు ఎవరైనా ఓకే అవుటర్ లూప్ వేద్దాం కేవీఎల్ ఇలా వేద్దాం అనుకుంటారు అనుకో డైరెక్ట్ గా VTH క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం సార్ అన్నారు అనుకో ఇది ప్లస్ మైనస్ VTH అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఓకే సో వి గాట్ ద అదర్ వే సో నో ప్రాబ్లం ఓకే రైట్ అండ్ ఇక్కడ 5I1 ఓకే దిస్ ఇస్ minus 20 okay plus 12 ఇక్కడ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ 0 4 into 0 plus VTH equal to 0 ఇది అవుటర్ లూప్ కి కేవీఎల్ వేస్తే therefore VTH equal to 20 minus 12 అటు తీసుకెళ్ళిపోయినా minus 5I1 okay 0 అయిపోయింది this is 20 minus 12 minus 5I1 I1 you got as 4/5 okay this is 5 cancel అయిపోయినా 20 minus 12 minus 4 this is nothing but 20 minus 16 4 volts okay direct VTH ఇలా calculate చేసినా 4 volts yes sir outer loop also we got okay nana right nana ఇలా different ways లో చేయొచ్చమ్మా very good nana okay do it okay ఆదిత్య nana ఎందుకంటే ఇక్కడ accuracy very important అమ్మా ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో accuracy when negative marking is there accuracy is very important ఎప్పుడైనా సో చెక్ చేసుకున్నాం we'll get the same things సరే అమ్మా ఇలాగ VTH or VOC ఏ మెథడ్ చేసినా 4 volts వచ్చింది సరే okay let us go find that Thevenin resistance for find out చేయండి okay resistance RTH find out చేయండి RTH while determining RTH you have to deactivate the independent sources అసలు ఇది మనం మాట్లాడుతుంది ఏ కేసు గురించి మాట్లాడుతున్నాం కేస్ 1 Thevenins కేస్ 2 Thevenins కేస్ 3 Thevenins this is nothing but here case 1 Thevenins okay case 1 Thevenins okay here no independent all are independent sources okay no dependent sources all are independent sources okay and deactivate చేసేస్తాను 20 volts ని 12 volts ని deactivate చేశాను both are voltage sources కాబట్టి how to deactivate this one okay ideal voltage source replaced by short circuit ideal voltage source replaced by short circuit okay short తో replace చేశాను okay right now amma these two elements parallel and that combination is series with the 4 okay this is 4 plus 5 parallel with the 20 okay this is 4 plus 5 into 20 by 5 plus 20 okay 100 by 25 and 4 ohms okay this is nothing but your 4 plus 4 8 ohms very good ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ అని R0 అని అడిగినా కూడా 8 ohms okay R0 అని కూడా ఒకవేళ అడిగినా 8 ohms very good సంధ్య very good ఆదిత్య okay
We got VTH as 4 volts and RTH as 8 ohms. Let us draw the Thevenin equivalent. Thevenin equivalent, how the Thevenin equivalent will be Thevenin equivalent? Ideal voltage source series with a resistance. Okay. Voltage source value VTH equal to 4 volts and RTH equal to 8 ohms. Okay. Across the terminals AB. This is the Thevenin equivalent. If they ask you to determine the Norton's equivalent, just apply source transformation technique. Source transformation. What is source transformation technique here? Current source parallel with the resistance. What is the matter of the current source? This current source magnitude, the I Norton call it. This voltage into this is 8. ఇక్కడ polarity plus minus card current direction upwards. Okay. Here 4 by 8 divided 1 by 2 amperes. 1 by 2 amperes. For series resistance will become the parallel resistance. Okay, across the terminals AB. This is your Norton's equivalent. Norton's equivalent. Clear? Okay, very good. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకోటి ఈ థెవెనిన్స్ థీరం ని నార్టన్స్ థీరం ని సెపరేట్ గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ నో థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ we can determine నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్. If you know Norton's equivalent, we can determine Thevenin's equivalent. Just apply source transformation, vice versa. Clear? Okay, let us move on to next question. Okay, AC sources పెట్టి ఇచ్చారు. Okay, determine the Thevenin equivalent across the load RL అని అడుగుతున్నారు. Determine the Thevenin equivalent across the load RL. This is the RL. Same thing, whatever it may be, మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ బేసిక్స్ ఫాలో అవ్వండి. They given right now this is 110 at an angle 0 degrees volts, 90 at an angle 0 degrees volts, the 6 ohms, J8 ohms, J8 ohms, 6 ohms, this is RL. Okay. Sorry, whatever it may be, first step ఏం చేయాలి మీరు open the load. Okay. Open the load open చేశారు. Solve for that VTH or VOC కి solve చేస్తాం. This is the VTH or VOC. Let us assume this node as a ground. Okay. Let us this with the VTH open అయిపోతేనే this current nothing but 0 amperes. Open కాబట్టి 0 amperes. Then let us apply the nodal analysis at this node VTH. ఇది VTH అయితే ఇది కూడా VTH. మా KVలో ఇచ్చినా okay, leave it just apply nodal analysis. If I apply nodal analysis at VTH, okay, this voltage minus this voltage by this impedance, this voltage minus this voltage by this impedance, this current is 0. Okay, VTH minus 110 at an angle 0 divided by 6 plus J8. No current flowing in this branch, 0. VTH minus 90 at an angle 0 divided by 6 plus J8 equal to 0. 6 plus J8 common everywhere, when it goes to that side becomes 0. 6 plus J8. VTH 2 times of VTH minus 110 at an angle 0 minus 90 at an angle 0 equal to 0. Okay, therefore this 2 VTH equal to 200 at an angle 0 degrees volts. Therefore this VTH equal to 100 at an angle 0 degrees volts. Finished. Okay, that VTH equal to 100 at an angle 0 degrees volts. Done. Okay. Well, let us find Thevenin impedance అన్నాం. ఎందుకంటే resistors, inductors అలా ఇస్తే let us find the Thevenin impedance ZTH calculate చేద్దాం. Okay, for this network let us try to find the ZTH. Resistance అయితే ప్యూర్ ఇది AC circuit లో we call it as a impedance అంటాం. Okay, Thevenin impedance. Let us find the Thevenin impedance across the load RL. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ deactivate the independent sources. Deactivate the independent sources. Ideal voltage source is replaced by short current source is replaced by open circuit. Okay, this is a voltage source, this also voltage source. Look into this terminals. Okay, find the R ZTH. Look into these terminals, find the ZTH.
ఇది నెట్వర్క్ ఎలా ఉంది చూస్తే అగైన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ సీమ్స్ లైక్ దిస్ ఈస్ J8 6 ohms ఇలా ఉంది. ఓకే ఇక్కడ కూడా J8 6 ohms ఇలా ఉంది. J8 ohms 6 ohms. Okay, these are connected. We are trying to find the ZTH. ఇలా ZTH ని ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ చూస్తేనా ఈ బ్రాంచ్ ప్యారల్ లా కనిపిస్తాయి. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ప్యారల్ లా ఉంది. ఓకే అమ్మాయిచే వెరీ గుడ్. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ZTH. చేస్తే దిస్ ఈస్ ద ZTH. What is this? E terminal. Okay, nothing but it is ZTH. Right now, this is J8 plus 6 both are parallel. No? This ZTH equal to J8 plus 6 parallel with the J8 plus 6 plus J8. Actually, it seems like two impedances parallel. This is a Z, this also Z. Z parallel to Z. Okay? Z parallel to Z అంటే Z into Z by Z plus Z. Okay, this is Z square by 2Z. Or Z cancel అయితే this is nothing but Z by 2. Okay, this is nothing but your 6 plus Z by 2. Z by 2 nothing but 6 plus J8 by 2. This value nothing but 3 plus J4 ohms. Okay, that's your ZTH for the given problem. Okay, ZTH for the given problem nothing but 3 plus J4 ohms. Finished. That's all. Very good Aditya, very good Sandhya. Okay. సరేనా therefore మీకు థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ కావాలంటేనా థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ ఓకే డ్రా చేయండి థెవెనిన్ ఈక్వివలెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ ఇంపెడెన్స్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇక్కడ 100 at an angle 0 degrees volt okay series with the impedance ZTH okay ZTH equal to 3 plus J4 3 plus J4 okay across a load RL across a load after the Thevenin across a load RL done finished what Thevenin అడిగాడు Thevenin చేసాం సరే మీలో ఎవరైనా ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద నార్టన్ సీక్రెట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటేనా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు this A plus JB this is called rectangular form if you want to convert in polar form okay magnitude square root of A square plus B square at an angle tan inverse of B by A రాస్తాం tan inverse of imaginary part by real part okay same way 3 plus J4 ఉందనుకోండి this is nothing but square root of 3 square plus 4 square at an angle tan inverse of 4 by 3 okay this is 5 at an angle tan inverse of 4 by 3 okay 5 at an angle tan inverse of 4 by 3 this is angle చెప్తారమ్మా what is tan inverse of 4 by 3 63 degrees tan inverse of 4 by 3 90 minus 37 it's something like 20 63 degrees calculator tell me calculator tell me tan inverse of 4 by 3 53 okay this is a 5 at an angle 53.13 degrees ఇలా వచ్చింది ఓకే ఆర్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందంటేనా ఈ ZTH 3 plus J4 అన్న రాసుకోవచ్చు ఆర్ 5 at an angle 53.13 degrees so many ohms లాగా రాసుకోవచ్చు you have represented in a rectangular form this is in polar form okay suppose now if you want to find the current I Norton కావాలనుకోండి I Norton మీకు కావాలి this I Norton nothing but VOC by ZTH వేయండి మనకు తెలుసు కదా ఇందాక ISC VOC by ISC nothing but RTH లాగే
Okay, therefore this VOC we got 100 at an angle 0 degrees volts. ZTH nana 5 at an angle 53.13 degrees. Okay, 500 by 5 and 20 plus angle nana when goes to inverted becomes a minus 53.13 degrees amperes. This is the I Norton or ISC. If you know Thevenin equivalent nana how to find Norton's equivalent, just apply source transformation. Source transformation is done. This becomes a current source. Okay, alternating current source is eligible. Okay, parallel with the impedance. Same impedance here. Okay, across the load RL. This value na I Norton. That across the VTH value. Okay, so I Norton equal to 20 at an angle minus 53.13 degrees amperes. Okay, in parallel with the Z Norton value nothing but 3 plus J4 ohms. Okay, across the load RL. This is your Norton's equivalent. Still state Norton's quality, just apply source transformation. Okay, very good. Done. Done. Right. Chastarama, clear? Everyone? Take another question. Okay, determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B and R. For this network, they given like this. Okay. Determine the Thevenin's equivalent across the terminals A, B. Clear? Okay, Nana, determine this one. Simply చేసేద్దాం. 100 angle 0 minus J5 5 plus ఇది J5 ohms లా ఇచ్చారు. Okay. Determine the Thevenin equivalent across the terminals A, B and R. Okay, right. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. Already load is opened. Open the load. First just open the load. Already load is opened. Okay, this voltage nothing but VTH. Open కాబట్టి no current flow in 0 amperes. Okay, 0 amperes. Next ఇక్కడ observe చేస్తే ఇక్కడ whatever the current here, same current is circulating here. Same current flowing here. ఏ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుందో సేమ్ కరెంట్, ఎందుకంటే 0 amperes flowing here. Okay, open terminals. Right now ఇది minus J5 ohms, ఇది 5 and J5 both are connected in series. All the elements connected in series. All the elements connected in series. Okay. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే notice here. If I am assuming this is some Z1 అనుకున్నాను. Okay, Z1. If I am assuming this is some Z2 అనుకున్నాను. If I am assuming this is some Z2. Okay, ఇది ఒక Z1, ఇది ఒక Z2 అనుకున్నాను. Okay, ఇది this is a Z1 ohms అనుకుంటున్నాను. This is a Z2 ohms. Both are connected in series లో. Z1, Z2. And voltage VTH is the voltage across Z2 అనుకుంటున్నాను. Voltage division rule apply చేయండి. Okay, voltage division rule. What is voltage division rule? That impedance divided by total impedance into total voltage. Okay, this impedance divided by total impedance Z1 plus Z2 into total voltage. Okay. Therefore, what is Z2? 5 plus J5 divided by Z1 minus J5, Z2 5 plus J5 into 100 at an angle 0 degrees volt. Okay. Now here anything getting cancelled ikkada E plus J5 minus J5 getting cancelled here. Okay, this is 5 plus J5 divided by denominator 5. This is 100 at an angle 0 degrees volt. Okay. ఇక్కడ 5 cancel అయిపోతే న్యూమరేటర్ మీకు 1 plus J into 100 at angle 0 degrees volts లా వచ్చింది. Okay. మీరు 100 plus 100J అని రాసుకోవచ్చు. దీన్ని నేను పోలార్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. 1 plus J. 1 plus J, if I convert into polar form, this is square root of 1 square plus 1 square at an angle tan inverse of 1 by 1. Or this is root 2 at an angle 45 degrees. Okay.
This is root 2 at an angle 45 degrees to 100 at an angle 0 degrees volts. ఇప్పుడు magnitudes multiply అయితే okay, angles argument will get added up. Okay? Therefore, this is nothing but 100 root 2 at an angle 45 degrees centigrade. So many volts. BTH or VOC. BTH or VOC, this is the value. Finished? Okay. Now for the same circuit, for the same circuit, let us try to find the ZTH. Let us try to find the ZTH. Okay, ZTH. ఎందుకంటే AC ఇచ్చారు కాబట్టి సర్క్యూట్ ZTH పైన వచ్చేది. ZTH. ఓకే, ZTH సేమ్ ఇందాక అనుకున్నట్లే అనుకున్నారు. సేమ్ వే దిస్ ఈస్ ద Z1 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ Z2 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది Z1 అనుకుంటున్నా, ఇది Z2 అనుకుంటున్నా. Z1 ohms, Z2 ohms. Okay, while calculating Thevenin's impedance చేసేటప్పుడు deactivate the independent sources. Ideal voltage source replaced by short circuit చేశాను. Ideal voltage source replaced by short circuit. Look into these terminals, find the ZTH. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది? దిస్ ఈస్ Z1 లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ Z2 లా కనిపిస్తుంది. Z2. This is Z1 ohms. This is Z2 ohms. Okay. Across the terminals A comma B. Across the terminals A comma B. Okay. This is the ZTH. Okay. How these two branches connected to each other right now? Parallel. Parallel. Therefore, this ZTH is nothing but Z1 parallel to Z2. Okay. Or this is Z1 into Z2 by Z1 plus Z2. Okay, very good, Sandhya. Now, minus J5 into 5 plus J5 divided by minus J5 into plus 5 plus J5. And ikkada e plus J5 minus J5 cancel అయిపోయింది. Okay, denominator లో మీకు మిగిలింది 5 ఒకటే మిగిలింది. This is minus J5 into 5 plus J5 divided by 5. Okay, e5 cancel అయితే మీకు పైన minus J into 5 plus J5 వచ్చింది. నేను మల్టిప్లై చేస్తే నోటీస్ హియర్ దిస్ ఈస్ minus J5 plus minus J square into 5. And actually J square అంటే -1. Okay, this is minus J5 minus of -1 into 5, or this is plus 5 minus J5. This is 5 minus J5. Okay, 5 minus J5 ohms is the ZTH for the given problem. ZTH and Z naught. Okay, that's the okay, finished. For the given problem, BTH we found out like 100 root at an angle 45 degrees volts. ZTH we found out to be 5 minus J5. Okay. Therefore, Thevenin equivalent adigaru 100 root 2 at an angle 45 degrees volts is the BTH. BTH below. Okay, this is the BTH. This is the ZTH. Cross the terminals AB. Okay, this is ZTH equal to 5 minus J5. Cross the terminals AB. Same way, ఇప్పుడు మీకు నార్టన్స్ కావాలంటేనా just apply source transformation technique. Okay, just apply source transformation, you will get the Norton. Okay, దీన్ని కూడా మళ్ళీ నేను రెక్టాంగులర్ పోలార్ లో మార్చాను అనుకోమా. ఓకే, ఒకసారి ఊరికే చేస్తా. 5 minus J5. Okay, this is square root of 5 square plus 5 square
at an angle minus tan inverse of 5 by 5. ఇది 5 minus j5 అనేది ఏ quadrant లో వస్తుంది అన్న 5 minus j5 it will be in the fourth quadrant లో ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే minus tan inverse of 5 by 5 పెట్టేసాను. Okay, this is square root of 50 అంటే ఏనా square root of 25 twos. Okay, at an angle minus 45 degrees. Okay, this is 5 root 2 at an angle minus 45 degrees ohms వచ్చింది ZTH. ఓకే మీకు I నార్టన్ కావాలంటే ఓకే VTH by ZTH చేయండి. This is 100 root 2 at an angle 45 degrees divided by 5 root 2 at an angle minus 45 degrees. Root 2 getting cancelled 5 na 20 times 100. Okay, this is మీకు ఏమొచ్చిందంటే 20 angle theta 1 by theta 2 అంటే theta 1 minus theta 2 okay, minus of 45 degrees minus of minus 45. This is 20 at an angle 90 degrees. Okay, so many amperes. This I Norton. You know the Thevenin equivalent. How to find the Norton equivalent? Just apply source transformation. Okay. This I Norton. This I Norton nothing but 20 at an angle 90 degrees ampere. Okay, 20 at an angle 90 degrees amperes. Very good. And the parallel resistance impedance will become series impedance will become parallel impedance. Same ZTH. ZTH and Z Norton and okay, 5 minus J5 ohms. Okay, across the terminals A comma. Across the terminals A comma. This is I Norton parallel Z Norton. This is your Norton's. Norton's equivalent. Finished. Okay. ఇలా చేయాలని చేస్తే okay, clear? Clear? Okay. Let us ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు 5 problems ఇచ్చింది. You came to know okay what is the procedure to calculate Thevenin's equivalent, what is the procedure to calculate Norton's equivalent మీకు procedure తెలిసిపోయిందా. Okay, right. కొద్దిగా వెళ్దాం స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే ఏం అడుగుతున్నాను నాన్న ఇక్కడ డిటర్మైన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతుంది. ఓకే ఈ 1 ohm రెసిస్టర్ ని షార్ట్ చేస్తే ఓకే వాట్స్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అన్న. ఓకే కన్సిడర్ దిస్ as I అనుకోండి. ఫైండ్ అవుట్ నా డైరెక్షన్ లెక్చర్. Consider direction of I like this. ఓకే చేయండి అమ్మ మీ ఇష్టం మీరు ఎలా చేస్తారో చేయండి. ఓకే డిటర్మైన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ దట్ 1 ohm రెసిస్టర్. ఓకే షార్ట్ చేసి 1 ohm రెసిస్టర్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అడుగుతారు. షార్ట్ చేయండి. Short that one, find the current flowing through the 1 ohm resistor. This shorted, okay, find the current flow. Okay, find that ISC or I naught. They want to question it again. ISC or I naught. That's all. Okay. ఒకసారి నోటీస్ చేయాలి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మా అందరు చూడాలి నోటీస్ చేయాలి. మా రైట్ నా ఇది లీవ్ ఇది మర్చిపోండి అమ్మా ఇది మర్చిపోండి ఇది షార్ట్ అనేది మర్చిపోండి. How the 6 ohms and 3 ohms connected to each other నాన్న చెప్తారా? How that 6 ohms and 3 ohms connected to each other? Write in the chat box అమ్మా. How that 6 ohms and 3 ohms connected to each other? Parallel. Sadhya. Very good. 3 parallel 6 kada. What is equivalent amma? 3 parallel 6 and 3 into 6 by 3 plus 6. 2 ohms.
ఇక్కడ 2 ohms ఉంది, right? This is a 4 ohm resistor, and this is a current source, 18 amperes current. Okay, now right now tell me how these 2 ohms and these 2 ohms connected to each other. How these 2 ohms and these 2 ohms connected to each other? Series. Very good. Series. Okay. Right now series. This is 4 ohms. This is 2 plus 2, 4 ohms. Okay. This is 18 amperes. This is 10 ohms. Okay. Right now, see here, this is 18 amperes. This 18 amperes seeing 4 ohms and 4 ohms. Equal resistances in parallel. Okay, 4 ohms and 4 ohms. How the current is getting divided, Amma? Current is getting divided equally. Ela divide avutundi idi 9 amperes. This also 9 amperes. 18 amperes seeing 4 ohms and 4 ohms in parallel. Okay, how the current is getting divided equally. Okay, 9 amperes, 9 amperes. Yes, sir. Right. ఒకసారి ఇక్కడ వెనక్కి వెళ్తున్నాను. ఈ the equivalent current that is flowing in this one nothing but 9 amperes. మీకు ఎలా వచ్చిందంటే this is 18 ohms, 18 amperes. How the current is getting divided 9 amperes. This is the 9 amperes ఇలా flow అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేయండి మళ్ళీ. ఇక్కడ మీకు వచ్చింది 18 amperes. Okay, this current nothing but 9 amperes here. This current nothing but 9 amperes here. And this 9 amperes seeing 6 ohms, 3 ohms, how they connected to each other? Parallel. Current division rule. Just apply current division rule. Tell me. This 9 amperes seeing 6 ohms, 3 ohms in parallel. What is the current flowing through 3 ohms? Nothing but other resistance 6 by total 3 plus 6 to 9. Okay. 9 9 cancel. What is the value? 6 amperes. Clear? 6 amperes is the current that is flowing across the. Clear? 3 amperes. So the current division rule no correct cheyama other resistance వేయాలి. నువ్వు సేమ్ రెసిస్టెన్స్ వేసినట్టు current division rule. అందియా other resistance వేయాలి. Other resistance 6 by total 3 plus 6 into total 9. Okay, into 9. This is nothing but 6 amperes. 3 amperes రాసారు తప్పు కదా. ఓకే, అదే నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ. Okay, what is the current flowing through this one? Nothing but when this is shorted, this 6 and 3 parallel లో ఉన్నాయి 2 ohms. 2 series లో ఉన్నాయి 4. This 4 parallel లో ఉన్నాయి. Then this 18 amperes equally divide అవుతుంది 9 9 గా. Then again 9 this is getting divided across 6 and 3. Okay. క్లియర్ అయితే క్లియర్ అంటారు అయినా తల్లి. Okay, that's 6 amperes is the current that is flowing here. సరే, ఇదే క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా అమ్మ ఈ 10 ohm resistor is connected across okay in series with this one. ఈ 10 ohm resistor కి అసలు సిరీస్ విత్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్కి అసలు సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు. సార్ నోడల్ యూస్ చేస్తే కూడా చేయొచ్చు కదా. ఓకే, చేయొచ్చమ్మా. ఎందుకు అసలు సింపుల్గా అయిపోయేదానికి ఎందుకు నోడల్ ఎందుకు ఇక్కడ? ఓకే, ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. షార్ట్ అయిపోతే 6 3 ప్యారల్ లో ఉన్నాయి 2. ఈ 2 సిరీస్ లో ఉన్నాయి 4. ఈ 4 ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. దెన్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ సీయింగ్ 2 ప్యారల్ పాత్స్ 4 ఈక్వల్ ప్యారల్ పాత్స్ కాబట్టి 9 గా డివైడ్ అయిపోయింది. అగైన్ దిస్ 9 6 3 ప్యారల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కరెంట్ డివిజన్ రూల్ 6 amperes అయిపోయింది. చేయొచ్చు అది ఇప్పుడు ఎందుకు 4 స్టెప్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సరే, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకొని మిమ్మల్ని ఏమడుగుతున్నానంటే నోటీస్ చేయండి. ఇది ఏవో ప్రాబ్లం. ఓకే, డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నాను. డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, సరే బిఫోర్ దట్ వన్ ఒక్క నిమిషం అందరు మీరు ఏం చేయాలంటే, సరే నాకు ఇక్కడే వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ సీన్ త్రూ దట్ లోడ్ 1 ohm రెసిస్టర్ చెప్పడం. ఫస్ట్ డిటర్మైన్ okay Thevenin resistance or Norton resistance. Determine
Norton resistance first చెప్పండి. Right? Norton resistance across the load 1 ohm resistor across the load 1 ohm resistor. ఏంటమ్మా చేసి చెప్పండి. Determine Norton resistance across the load 1 ohm resistor. ఓకే నన్ను ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ కేస్ 1 థెవెనిన్స్ ఆర్ నార్టన్స్. ఓకే హౌ టు ఫైండ్ ద నార్టన్ రెసిస్టెన్స్ నా డియాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. హౌ టు డియాక్టివేట్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ ఏమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. ఓపెన్. ఓకే మీరు ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ నుంచి చూడండి. ఓకే లుక్ ఫ్రమ్ దిస్ రెసిస్టర్. ఈ 1 ohm రెసిస్టర్ నుంచి చూడండి. ఓకే రైట్ నా ఈ 1 ohm రెసిస్టర్ నుంచి చూడండి. దిస్ 1 ohm రెసిస్టర్ నుంచి చూడండి. ఓకే ఫైండ్ దట్ RTH or R నాట్. ఓకే రైట్ నౌ దీని అర్థం ఏంటంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఊరికి నేను ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అ కరెంట్ టేక్ ద రేషియో V/I మనం చేసేది ఇది అనమాట యాక్చువల్గా. ఓకే మీరు ఇక్కడ చేస్తుంది ఏంటంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశారు, ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ అనుకుంటే ఇంజెక్టింగ్ కరెంట్ అనుకుంటే టేక్ దట్ V/రేషియో విల్ గివ్ దట్ R నాట్ అని. అది చేయమని చెప్పట్లేదు, లీవ్ ఇట్. ఓకే సరే నన్ను ఇలా వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ మీరు నోటీస్ చేయాలి ఈ టెర్మినల్స్ ఓపెన్ అయిపోయినాయి నాన్న. ఓకే ఇక్కడ మీకు ఈ టెర్మినల్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓపెన్ లో వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 0 amperes. అంటే దిస్ రెసిస్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ హియర్. దట్ రెసిస్టర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. రైట్ నౌ దిస్ what are the current here? Same current flowing here. అంటే how these 2 and 4 connected to each other? Series. అంటే నేను 6 ohms. This 6 ohms and 6 ohms how they connected to each other? Parallel. Equivalent ఎంతనమ్మా 6 parallel 6 3. This 3 and this 3 series nana. Okay, what is the value then? Series lo ఉన్నాయి కాబట్టి 6 ohms is right answer. That's all. ఇక్కడ 2 plus 4 is nothing but 6 ohms. Okay, this is 6 ohms. Okay, this is 3 ohms. Okay, you have to find the resistance, not on resistance. 6 parallel 6 nana. This is 3 ohms. 6 parallel 6 nothing but 3 ohms here. Okay. This is 3 ohms. Okay. Find this R not on this. Both are series lo correct na. 3 plus 3 nothing but 6 ohms is the right answer. Urke memo cheyamana looking into the load 1 ohm resistor, what is the Norton resistance? Okay, nothing but 6 ohms. Finished. Not short circuit. Okay, 1 ohm resistor short chestina you got 6 amperes. What is the Thevenin's resistance or Norton resistance looking into that 1 ohm resistor అంటే 6 ohms వచ్చింది. సరే నేను ఒక్కసారి క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. డిటర్మైన్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అడిగారు. ఓకే ఇది షార్ట్ చేస్తే 6 amperes is flowing here. ఓకే షార్ట్ చేస్తే కరెంట్ 6 amperes is flowing here. సరే ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, నోటీస్ హియర్. క్వశ్చన్ సరిగా వినండి. డిటర్మైన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇది అడిగాను కదా. ఓకే డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతాను. 1 second. ఓకే అబోవ్ ప్రాబ్లమ్ లో డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతాను. డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతాను. అంటే ఏంటి తేడా? ఇక్కడేమో డిటర్మైన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ అడిగాను. ఓకే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లోనైనా కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతాను. చెప్తారా ఆన్సర్? అమ్మా ఈసారి ఈ లోడ్ రెసిస్టర్ ని ఇందాకైతే షార్ట్ చేస్తే కరెంట్ మనకి 6 amperes వచ్చిందని. ఇప్పుడు షార్ట్ చేయకూడదు, కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ 1 ohm రెసిస్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు.
determine current through 1 ohm resistor అడిగారు. Okay, right now that 1 ohm resistor is the load to us right now. 1 ohm resistor is the load to us. Okay, okay na ఇదంతా నెట్వర్క్ n అనుకోండి. Okay, you can assume this entire as a network n terminated by load resistance 1 ohm. This I. Okay, this is I. ఇలా for this network n find the Thevenin equivalent అయినా Norton equivalent అయినా చేయండి. Okay, already దా చేసాం, Norton equivalent find out చేసాం. When that load is shorted, okay, what's the current that is flowing here? I Norton ఎంత వచ్చిందాము మనకి 6 amperes వచ్చింది నెట్వర్క్ n. Okay, అలాగే what is the resistance looking into this 1 ohm resistor చేసాం last problem లో చేసాం. When looking into these terminals, what is the resistance in R Norton? But 6 ohms వచ్చింది. Okay, right now this 1 ohm is a load to us. This entire network I am replacing by its Norton equivalent to replace చేస్తాను. Norton's equivalent to replace చేస్తాను. What is the Norton's equivalent? Okay, what is the Norton's equivalent? Okay, current source parallel with the resistance. Current source parallel with a resistance. What's the magnitude of the current source here? Magnitude of the current source nothing but 6 amperes. Resistance R naught are nothing but 6 ohms. Okay, magnitude of the current source nothing but 6 amperes. Resistance 6 ohms. ఇదంతా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం. కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, therefore current source parallel with the resistance తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ across the load 1 ohm resistor వచ్చింది. Okay, this is I naught on 6 amperes and R naught on, okay, nothing but 6 ohms. R naught on 6 ohms. Across the load 1 ohm resistor. Okay, we have to find the current through 1 ohm resistor అన్నారు క్వశ్చన్ అంతే. Okay, what is the current through 1 ohm resistor? Okay, right now current through 1 ohm resistor we connected the load. Okay, nothing but current division rule వాడటం సింపుల్ అయిపోయింది. This is nothing but I equal to current division rule, other resistance R naught by total R naught plus 1 into, okay, ఇది nothing but RL అని అర్థం. Okay, RL into I naught. Okay, R naught, okay, 6 by, say 6 plus 1 into 6, or this is 36 by 7 amperes is I value. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ అమ్మా, ఒకవేళ ఇలా అడిగితే determine current through 1 ohm resistor అంటే ఆన్సర్ 36 by 7 amperes. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? డిటర్మైన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm resistor అడిగారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అక్రాస్ 1 ohm resistor షార్టెడ్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? 6 amperes is flowing. రైట్ నౌ కరెంట్ త్రూ 1 ohm resistor అంటే దిస్ ఇస్ ద లోడ్ కూడా పిక్చర్ లోకి వచ్చింది. క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయండి అమ్మా. ఇస్ క్లియర్? రైట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ క్లియర్ అని. ఓకే సంధ్య, ఫాలో అవుతున్నావు తల్లి? ఫాలోయింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నోటీస్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే డిటర్మైన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద 2 ohm రెసిస్టర్ అంట. ఇక్కడ see these elements here, 20 amperes, 10 ohms, 9 ohms, 3 ohms, 6 ohms. Okay, this 10 volts, this is 2 ohms. They are asking us to determine the open circuit voltage across the 2 ohm resistor అడిగారు. Okay, ఊరికే ఇది అయ్యని పెట్టుకున్నాము, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, determine open circuit voltage across the 2 ohm resistor అడిగారు. Okay, this is a 2 ohm resistor. Okay, they are asking us to determine the open circuit voltage. సరే ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? Okay, let us assume this as a load అనుకుందాం. Okay, open the load తీసుకొచ్చేద్దాం. Okay, సరేనా? అదే చేస్తున్నాము.
determine the open circuit voltage across the 2 ohm resistor అడిగారు కాబట్టి okay open the load 2 ohm resistor open the load 2 ohm resistor okay ఇది 2 ohm resistor open చేశాను. Let us try to find the VTH open circuit voltage VTH or VOC find out చేద్దాం. Okay, VTH or VOC. ఓకే నాన్న ఇది ఓపెన్ కాబట్టమ్మా వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ దిస్ 100 వోల్ట్ సోర్స్ నాన్న 0 ఆంపియర్స్. ఓకే ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి నాన్న కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ 10 వోల్ట్ సోర్స్ 10 వోల్ట్ సోర్స్ అంటే బట్ 0 ఆంపియర్స్ 0 ఆంపియర్స్. ఓకే నాన్న ఇప్పుడు యు అబ్జర్వ్ హియర్ రైట్ నౌ దిస్ కరెంట్ 0 ఆంపియర్స్ అమ్మ 0 ఆంపియర్స్ నో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అవునా. Whatever the current here, the same current flowing here. Huh? Whatever the current here, same current flowing here in 3 ohms and 6 ohms. Then how this 3 and 6 connected to each other? Series. Okay. And ఇక్కడ open అయిపోయింది కాబట్టి 0 amperes flowing here కాబట్టి whatever the 3 current here, same current flowing here. Then how this 3 and 6 connected to each other? Series. Series అంటే this entire equivalent nothing but 9 ohms లా కనిపిస్తుంది 9 ohms. This entire equivalent to 9 ohms. Okay. And ఇక్కడ observe చేయండి any element series with a okay current source does not have any significance here. Right now this is 20 amperes. This 20 amperes is seeing this 9 ohms, this also 9 ohms right now. Okay, two parallel branches like 9, this is a 9. Okay, how the current is getting divided nana equal గా divided right now 10 amperes here, this also 10 amperes. ఎలా చెప్పారంటే this 3 6 series లో ఉన్నాయి 9. Okay, ఇది 9 ఇది 9. Okay, this 20 amperes seeing 9 and 9 in parallel equal parallel branches nana how the current is getting divided equally అందుకే 10 amperes equally divided. ఇక్కడ no current flows కాబట్టి nana ఈ 10 amperes ఇలా వచ్చి this is the 10 amperes flowing here 10 amperes. Okay, this 10 amperes is flowing here. Now 10 amperes across a 6 ohm resistor nana 10 amperes across a 6 ohm resistor. The drop nana this is nothing but your 60 volts. 10 amperes across a 6 ohm resistor nana drop is 60 volts. Okay, right. Just apply KVL for this loop nana. Apply KVL for this loop you will get the VTH value finished. Okay, if you apply KVL apply chestuna this KVL applies minus 60 plus 10 plus VTH equal 0. Minus 60 plus 10 plus VTH equal to 0. Or this VTH equal to 60 minus 10 equal to 50 volts. That's the value of VTH. Determine the open circuit voltage across the 2 ohm load resistor here 50 volts. Very good answer. ఓకే ఇక్కడే నేను ఏమడుగుతున్నానంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పండి ఆర్టీహెచ్ త్రూ. ఓకే ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్ లో డిటర్మైన్ ద ఆర్టీహెచ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అక్రాస్ ద 2 ohm resistor. ఇదే క్వశ్చన్ ఇదే ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ ఆర్టీహెచ్ అక్రాస్ 2 ohm resistor. RTH across 2 ohm resistor find out చేయండి. ఓకే సింపుల్. ఏం చేస్తానన్నా డీయాక్టివేట్ ద ఇండిపెండెంట్స్ ఎందుకంటే ఈ నెట్వర్క్ అనేది అసలు ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ థీరం కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3 అని చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ కేస్ 1 ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఓకే దిస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్. దిస్ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ రీప్లేస్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్. 10 ohms. Ideal current source replaced by open circuit. Open circuit replaces. Okay, they asking across the 2 ohm resistor card, load resistor card. Open this load. Find this RTH. RTH. Okay.
నన్ను ఇక్కడ కూడా దిస్ 10 ohms ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ 10 ohms కి డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. అంటే ఓపెన్ టెర్మినల్స్ ఇది 0 amperes, no current flows కాబట్టి this 10 ohms does not have any significance here. Right now, Nana, this 9 and 3 both are series లో ఉన్నాయి. Okay, whatever the current here, same current flowing right now, both the elements are in series. 9 3 series లో ఉంటే 12 6 Nana parallel లో ఉన్నాయి. Okay, okay, Nana, this equivalent nothing but ఇక్కడ చూసామా both are series 3 plus 9. Okay, this is 12 ohms. Okay, this is 6 ohms. Okay, 6 ohms. You have to find this RTH. Okay, Nana, this 6 parallel with the 12. Okay, nothing but 6 into 12 by 6 plus 12. This 6 into 12 by 18. Okay, 3 is 4. RTH nothing but for the given problem, Nana, 4 ohms is the right answer. Okay, just Nana, what అడిగింది కూడా determine the RTH across the 2 ohm resistor. This is the 4 ohms for the given problem. The open circuit voltage we have calculated, that value we got is a 50 ohms. Okay, ఒకవేళ across the 2 ohm resistor, if they ask you what is RTH అంటే value 4 ohms. ఓకేనా, నువ్వు 4.5 రాస్తే తప్పు తల్లి సంధ్య. క్లియర్? క్లియర్ సార్? అక్కడ 2 ohms, 2 ohms ఏంటి 2 ohms ఏమైందా? వాళ్ళు అడిగితే 2 ohms లోనే కదా అడిగింది. లోడ్ ఇస్ 2 ohms కదా. ఇక్కడ డిటర్మైన్ ద ఆర్టీహెచ్ అక్రాస్ 2 ohms అడిగారు. లోడ్ ఇస్ 2 ohms. మీరు ఓపెన్ ద లోడ్ కదా ఫస్ట్ చేసేది. లోడ్ ఓపెన్ చేసేసి లుక్ ఇంటూ దట్ ఓపెన్ టెర్మినల్స్ చేస్తాం, అవునా? అది నువ్వు ఆ 2 ohms తీసుకోకూడదు కదా. మనం ఎక్కడ కనుక్కోవాలి? ఆ 2 ohms లోపల నుంచి చూస్తే ఏ అనేది చేయాలి. డిటర్మైన్ ద ఆర్టీహెచ్ అక్రాస్ ద 2 ohm రెసిస్టర్. 2 ohms తీసేసాం, తీసి లుక్ ఇంటూ దోస్ టెర్మినల్స్ చేసాం. లోడ్ ఓపెన్ చేసేయాలి కదమ్మా థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఓకేనా? చెప్పు తల్లి. ఓకే, రైట్. సరేనా? ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారంటేనా చూడండి అమ్మా. ఇన్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ ద 2 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నారు. ద అబోవ్ ప్రాబ్లం డిటర్మైన్ కరెంట్ త్రూ ద 2 ohm రెసిస్టర్ అడుగుతున్నారు. 2 ohm రెసిస్టర్ లో కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సరే అమ్మా, ఇది అప్లికేషన్ చెప్తాను. ఓకే, ఇందాక చెప్పినట్లు అప్లికేషన్ అమ్మా. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కరెంట్ టు 2 ohms అడిగారు కాబట్టి ఇది మొత్తాన్ని నెట్వర్క్ కింద అనుకోండి. ఓకే, assume this entire thing is network n అనుకోండి. నెట్వర్క్ n. ఓకే, you assume this entire thing as network n. Okay, network n. Okay, this 2 ohms is a load to us. Okay, this 2 ohms is a load to us. Okay, we have to find this current time. మీరు ఆల్రెడీ ఇది ఓపెన్ చేస్తే we found out the voltage. ఆ 2 ohm రెసిస్టర్ ఓపెన్ చేస్తే you found out that VTH and calculate చేశారు. That VTH we got like 50 volts. Okay, అలాగేనా what is the resistance, Thevenin resistance looking into those terminals. Okay, for this 2 ohms is looking into this 2 ohm resistor, you found out that RTH అయితే కూడా find out చేశారు. What is the value of RTH we got here? 4 ohms. Therefore, this entire network, okay, across the load RL, this entire network can be replaced by its Thevenin equivalent. What is Thevenin equivalent? VTH series with RTH. VTH series with RTH replaces the entire network. So VTH series with RTH. This VTH equal to 50 volts, RTH equal to 4 ohms.